Ribadisana Mafhungo wa SABC uvapa na Johannesburg, Auckland Park 3. Mafhungo maurwane ngachino Tshivenda care. As far as the overcrowding, it's inevitable. We are highly pressured in Gauteng to an extent that some schools we're going to have to overcrowd. Muhasho wa pfunzo Gauteng ukutenda uri ona khaedu ya ḓalesa abagudiswa zwikoloni. Mapolisa vakoresedza uri auchena muthu pasi mgodini wa Stilfontein. Valonguli va mikano va BMA vara zwikhagala uri mukano wa Froblandanyana haliphala levundini la Limpopo wo valiwaho nga ng'ombe wa midalo u ḓo vulwa lini. Nda ndi madekwana nṋe ndi lungamane mufandirani ri vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2. Muhasho wa pfunzo Gauteng ukutenda uri una khaedu ya ḓalesa vhagudiswa zwikoloni. Izwi ndi nga murahu ha musi vhabebi vha tshi khou bvela phanḓa na u ṱoḓela vhana vhavho zwikhala zwa u dzhena tshikolo kha grade 1 na grade 8 na ṅwaha vunḓuni la Gauteng. Hu khou anganyelwa uri vhathu vha zwigidi zwa 4 vho pfulutshela zwikoloni zwa vunḓu la Gauteng nga ṅwaha, hune vha muhasho vha ri zwikwama nga nḓila si yavhuḓi mugaganyagwama na nzudzanyo dza muhasho. Zwikolo zwipadaho zwigidi zwivhili u mona na vunḓu la Gauteng zwi vhonala zwi sa khou swikelela u ṱanganedza vhagudiswa vhoṱhe. Vhabebi vha kha ḓi vha vho ita miduba uri vha kone u ṋetshedzwa zwikhala zwa vhana vhavho, fhedzi vhaṅwe vha khou landuliwa nga zwine ha pfhi ho ḓala zwikoloni. It's absolutely frustrating as a parent knowing that your kid is not placed. I've been to the schools twice, which they've sent me back to the Department of Education, and they told me I should return after 10 days and find out each time if they have available spaces. I'm thinking of taking them and buying the school uniform of the same school which I reside next to, and then dub those kids at the gate every day until the principal of school admit those kids. Sandira ya u tandulula khaedu iyi, vha muvhuso vho ita na u ḓisa dzi classroom thendeleki hune vha ḓo phaḓaladza classroom thendeleki dzi paḓaho maḓana maṋa. Vho Steve Mabona vha ri zwa u ḓalesa tshivhalo tsha vhana zwikoloni a huna hune zwa nga shavhelwa hone kha vunḓu iḽi. It affects us dearly, but because we anticipated the numbers, we will then be in a position to plan appropriately, meaning that we need to cut, other items and make sure that we accommodate the numbers that will be coming our way. And as far as the overcrowding, it's inevitable. We are highly pressured in Gauteng to an extent that some schools we're going to have to overcrowd. And we are aware that, people will be coming to us and saying, they were doing oversight, your schools are overcrowded. We just want to, lead to them now to say that it's inevitable. Vambuso vha khou itela khwelelo vhabebi vhane vha sa khou wana zwikhala uri vha songo nyadza zwikolo izwo zwa classroom thendeleki ngauri nazwo zwi ḓi ṋetshedza pfunzo I fanaho na ya zwikolo zwa tshoṱhe. Zwi tshi zwo ralo, muhasho wa pfunzo dza fhasi u fulufhedza uri vhana vhoṱhe vha sathu wanaho zwikolo vha ḓo thusiwa nga tshihaḓu. Izwi khou tevhela miduba milapfu sentharani dza vhadededzi na ofisini dza pfunzo he vho khou vhonala vhabebi vho hanganea tshoṱhe. Vhuṅwe vhupo vunḓuni la Gauteng u tou fana na Pretoria u vhonala miduba milapfu ya vhabebi vho hanganeaho vha tshi kha ḓi ṱoḓa zwikolo zwine vhana vha nga dzhena khazwo. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha tshi khou thusa muṅwe na muṅwe. We interacted with the people on the queue just to understand on what are the challenges. But like as we've indicated, majority is really inner grades application, mostly relocations, people coming from different provinces, and you have late applications. People who just came, who didn't apply at all on the system. I'm talking about now grade 1 and 8. Reasons are that they are relocating, and some didn't know about to utilize the system. Some would have then applied, but because they applied late, the schools that were available is those that probably they didn't want. So they are coming here to say we are placed at the schools that we don't want.
zwi tshe zwo ralo kwanye ya vha hone tshikoloni tsha nṱha tsha Acacia Deura Pretoria nga nṱhani ha thaidzo dza u ṱoḓela vhana zwikolo zwa u dzhena khazwo. Muhasho uri hu vhe na vhudziki musi u tshi khou ḓa na thandululo. There are those that would have been placed during the open online admission period, those that would have preferred certain schools, most especially in the high pressure areas. Talking about Stilfontein in this area, everyone wants to go to Stilfontein, so you cannot accommodate everyone there. So you then need to make sure that you understand on how we're going to be placing them. Including in the township here, there are schools that parents don't want to go to. Some, there's different reasons, there's ill discipline, some are saying there's drugs there, some are saying they will not be in a position to afford transport. So it's an indication that it's inevitable that some schools are going to be overcrowded. Working with the principals and the districts, we don't have a choice. Some schools really will then have to overcrowd, but we just want to call upon parents to be patient with us as we are trying to make sure that everyone is in the classroom. Muhasho uri vhabebi kha vhadzike hune vha khou ṱoḓa uri ṅwana muṅwe na muṅwe a wane tshikhala hu si kale. Vhalanguli vha mikano vha BMA vha ri zwikhagala uri mukano wa Hloblandanyana Haliphala Levunduni la Limpopo valiwaho nga ṅwambo wa miḓalo u ḓo vuliwa lini. Vha BMA vho vala mukano uyo maḓuvha mararu o fhelaho nga ṅwambo wa miḓalo. Maṱiraka kha ḓi vho fola miduba afha mukano uyo wa u wetshela shangoni ḽa Botswana. Zwi khou dzhia maḓuvha mararu afha mukanoni na kha vhupo hanga tsini wa vha na miḓalo u bva mulamboni wa Limpopo. U ḓala maḓi zwo livhisa kha uri vhalanguli vha mukanoni vha dzhie tsheo ya u imisa tshumelo. Vhalanguli vha mukanoni BMA vha ri a zwathu vha khagala uri tshumelo i ḓo vhilila lini ngonani. Tino uri zwi nga dzhia tshifhinga tshingafhani hezwo ri nga kona u zwi amba musi ro no thoma ra wana assessment report u ya kha vhora engineer vho fhambananaho mara kha u to sedza zwo iteaho murahu 2014 ho ḓa vha na mvula khulu ye maḓi a vha a nṱhesa u fhira haya zwino zwo vha dzhiela tshifhinga tshino fhirisa vhege mbili uri vha kone u assessa vha khakhulula zwo khakheaho vha kone u ita uri poto i kone u dovha ya shuma. Vhaṅwe vhareili vha maḽori vha tshe vho ima nga thungo ha mukano wo valiwaho lwa tshifhinga nyana. Vhaṅwe vha ri zwidombedzwa zwavho zwa u enda zwi ḓo fhelelwa nga tshifhinga musi vha tshi kha ḓa vho endela tshumelo i tshi vhuyelela ngonani. We had the challenge of the passports because when we went that side to Durban, we load and after loaded, so the days I arrived here, I only remained with 2 days. So the big challenge that I had is for the passport. Too much because the money is standing. If the job is standing, the money is standing. Vha mabindu maṱuku vhane vha rengisa nga nnḓa ha mukanoni vha ri mabindu avho kwamea nga nḓila i si yavhuḓi. So na rina na dziṅwe dzi ofisi ṱhukhu dzi ya vhori a dzi ya balelwa u shuma. So nga nḓila ine so vhathu dziṅwe dzi ofisi vha zwa mboro nga vhashumi a vha tsha kona u wana dzi miholo yavho mafheloni a ṅwedzi ngori dzi khamphani dziṅwe a dzi khou shuma. It's very bad because now there's no one who's buying our food. We are stuck with our food here. There's no movement at the border. Everything is stuck. Muṅwe wa ramabindu we a vha a tshi khou ya u renga mashonzha a u rengisa kha ḽa Botswana naye o kombetshedzea u shumisa iṅwe nḓila u ya kha shango ḽa Vhahura. Ndo bva Polokwane hangei no khou ḓo nyaga mashonzha hafhanoni. Zwino bodara yo valiwa nga maḓi a u pfhi a huna goloi ine ya khou dzhena a huna goloi ine ya khou bva. Vha mukano uyu vha lavhelesa maḽori a paḓaho maḓana a rathi nga ḓuvha. Muombeli wa mapholisa Brigadier Vho Athlenda Mathe vha ri u tsitsiwa zwishumiswa fhasi mugodini fhaḽa Stilfontein vunḓuni ḽa North West u khwaṱhisedza mivhigo nga vhadzulapo vha sa shumeli malamba zwa uri a hu tshena vhabyi vha mugodi vha siho mulayoni mugodini wonoyo. Brigadier Vho Athlenda Mathe vha ri vhagwi vha mugodi vha siho mulayoni vha maḓana mavhili fu ina rathi vho bviswa mugodini u bva tsha musumbuluwo. Vha ri a hu tshena muthu fhasi mugodini. Mapholisa vha ri vho dzhia vhuṱanzi u bva kha avho vhathu vhoṱhe vho bviswaho mugodini u swika zwino hu kha ḓi vha ho ṱaluswa vhathu vhavhili kha avho vho lovhaho. We can confirm that the cage has been sent down. The cage has been sent down alone with the camera. The purpose of that is to ascertain on whether everyone that was alleged to be underground
has been evacuated. Yesterday, we had the 2 volunteers that went down with the cage, and according to information that they've provided to us, they inspected the whole shaft and walked up until shaft 10. Correct. They have confirmed that there is no longer anyone underground. There are no longer people alive or corpses that are still underground to be extracted. We consulted with the mine rescue services led by Mr. Manas Fori yesterday, who assured us that today they will also do their own mop-up operations, as I've indicated that their services were contracted by the Department of Minerals, Energy and Petroleum. Mukomishonara wa maphorisa o tofarela wa vunḓu la Northwest Vho Patrick Asaneng vha ri a hu tshena vhagwi vha mugodi vha siho mulayoni afho mugodini wa Stilfontein. Vho Asaneng vha ri vha kha ḓi vha vho lindela muvhigo wa u bva kha vha Mine Rescue SA u khwaṱhisedza uri fulo ḽo khunyelela. Vha ri vhunzhi ha vhathu vha bviswa afho mugodini vhane vha kha ḓi tshila na vha sa tshilaho ndi vhane vha bva kha mashango a nnḓa. Vha ri fulo ḽa vala mugodi ḽi khou bvela phanḓa. Vha ri tsha ndeme kha muvhuso ndi uri hu sa valelwe muthu na muthihi mugodini kha iyo isa tsha shumaho. Vha songo ṱutshela kule ra vhuya zwino usikali. Ri vhapo vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 kha ri kandele phanḓa. Fhungo ḽi tevhelaho ḽi nga dzikusa vha re na mbilu thethe vho andiswa mengo vhe vha swikisa mbilaelo ya u pomoka muhaṱuli wa Eastern Cape Selby menenge zwiito zwa u tambudza lwa vhudzekani vhukati ha ṅwaha 2022 na 2022 vho ṱalutshedza zwe zwa bvelela. So now you actually wanted, you had the courage to say what you wanted to say, is that correct? Ngoku ke ude wabanaso isibindi sokwazi ukuyitsho lento ubufuna ukuyitsho okanye lento ubufuna ukuyithetha. Injalo. That is correct. Did the conversation stop after you said no? Incoko ke iye yabe iyaphela emveni koba wena uthe hayi. Khangi phele. It didn't stop. Private part yam. He was referring to my private part. Did you respond to that? Uphendulile ke wena kulonto? Khaniphendula. No, I did not. La mpendulo bendinikeze kwi-message ye-private part ebeyithumele. That response of mine, I had given it to a message of a private part that he had sent. May we adjourn for a few minutes, Chair? She's asking for adjournment for a few minutes. Presidente vanokadito vojena chironi cho kashango la Mozambique po Daniel Chapo vopulupirisa utokhwathisa mkakanyagwama nga ufungudza ushumiseswa mashirini bo Chapo boaniswa mulova pala Maputo va senthara ya zwa demokrasi na pfanelo za vhathu Mozambique vari vhathu va malo volova kha migwalabo ya u hanedzana na aniswa a presidente. We have been there before several times where previous presidents on the inauguration day, they make all sorts of promise, but then at the end of their term, nothing has been delivered. It's important to hear that he says he will cut expenditure, unnecessary expenditure, but it was not a speech that ignited the nation. You know, an inauguration speech, you want to hear your president selling a bit of utopia, something new, signaling that there will be development, that there will be jobs for the young people, that the nation will move forward. Minister Mulwani wa Israeli bo Benjamin Netanyahu
vakusumbanga mene chigwada cha Hamas khazune vari vakutsetsera murahu kha dzimwe dza thendelano dza ulaṱa mapfumo kha khakhathi dza Gaza. Izwi zikotevhera zwa Israeli na Hamas va swikelela thendelano nga khakhathi dza Gaza na u vhofholola ave vha hahedzwa nga murahu ha nyambedzano dze dza vha hone fhaḽa Doha, Qatar. Fhedzi vha Hamas vho wanedza fhungo iḽo ḽa uri a vha khou humela murahu kha zwiṅwe zwidodombedzwa he vha ri vhone vha ḓo ḓivhofha nga thendelano ya u laṱa mafumo. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonalo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rands 86 cents, pound ndi 23 1 cents, kana euro ndi 19 rand 39 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 33 cents. Mikoba phala JSE Inter. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,718, platinum ndi $939, oil singokunakiswaho ndi $81.68 nga fagi. Varutanyi va Golden Gloves vakupulupesa tournamende ya uthoma ya ṅwaha ya mutambo wa boxing kha lino ro to thoma ngwele mbili za ḽifhasi za lino dzi tshi ombana ringini. Sometimes you gotta see how far you can swim. So if it's for me poking the bear, then let me poke the bear and let's see what happens to me, you know. That's how the game works. And if you're brave enough, you'll poke the bear, and I feel I'm brave enough, that's why I want to poke the bear. All boxers talk, you know. I've been in this situation before where I'm fighting a younger guy and I'm the older guy. People thinking, nah, father time is going to show, you know. So I think come the 1st of March, I will retain my title, you know. I am going to showcase that I'm not a paper champion, you know. I was not planned. Everything that I've got in boxing, I had to work hard for. Same applies as for this fight again, you know. I'm working 10 times harder. A guy my age, you know, can never slip up. You know, it's a lot of hard work and dedication. I think a lot of people don't realize what boxers have to sacrifice to get where they have to be. Getting TV time, getting your name out there, it's all big things, you know, and you have to sacrifice a lot for that. So this fight, I'm coming for it, you know. I've put a lot of things behind me that I couldn't enjoy. You know, food you can't enjoy, family meetings you can't go to, or birthdays. You know, so it means a lot to me. I'm all in with this, so I'm ready for this. I really want to do this. Ana musiri ya Gaza nepa, mapunga Tshivenda hone na machero, adewa madeko na budi, ndende. Ndi matekwana akarimbutira veresa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi matekwana ano kuponera mimuya ini yakuvutsura nga buhari bala chipembe atina kutoba hapo rabonela mimuya bala pendera shango ya bubadoba ona konati ya mashota sikati anakatipera pera matekwana namusi atoba hapo aperekezwa hapo na ngamvura karimbutira veresa machero hone lizochali manga chipumbe yote nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo ya suma ai wanga katuvua huna makoro tibao ya doba hapo ya pera kutoba hapo rabonela mimuya kila ichikuvutsura nga buhari bala pendera shango ya bubadoba kutoba hapo rabona pala chipembe changona honi huna mimuya ini yakubona kare muditsibutsa bazura por matekwana namusi aiwa kabara rembura za ziruri tsanga katina kutoba hapo raibona mucho weto phamana nazo ndi mufiso wokarura hobukuma ndula mufiso unodi anzerusia mataka achiko uswa ngoraro kaba jerenjere mufiso wokarura hobukuma kare mudili mona rabisi temperature za matekwana namusi kare tomenga vundu lashu langeno hauti kunero kolapela hone mucho wabudi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg samsa kubona temperature ndi 24 Sina Springs ndi 25 Broken Spate 25 musirichira besa pala ternakhe ngahone aiwandi mucho wabuthi bukuma unewo kubikwa matekwana anamusi kare muditsa hayani bunduni lashu la Limpopo tume pala musina unena unera kubona is temperature zabuthi bukuma matekwana namusi atsina ari kubona pala Polokwane 22 Bokopane ndi 27 thaba zimbe hone na pala liphalale rukobona umucho wabuthi bukuma lwabuthi bukuma mucho pala pala Giyani atsina richira sana pala Thoyando na hone rukobona umucho wabuthi bukuma kare mudia pala bunduni na Mpumalanga hone na hone rukobona mucho wabuthi matekwana namusi pala Mbombela Sikukhuza na pala Mkhonto tsidokonya tsi temperature pala
kana 10 Macholo Chicha dza swika phala ka 22 Secunda nahone ndi 22 eMalahleni ndi 25 musi ri tshi ya vunḓu ḽa KwaZulu-Natal nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi ḓoroboni ya fhaḽa Lady Smith na fhaḽa Vryheid Ulundi dzi ḓo gonya dza swika phala ka 24 Port Shepstone nahone aiwa ndi mutsho wavhuḓi wo dzikaho Eastern Cape Basongo Hangwa ndi phala Mthatha ri khou vhona ndi 27 East London ndi 26 Makhanda hone ndi 30 musi ri tshi lavhelesa phala Nxumba ndi 33 musi ri tshi lavhelesa phala Western Cape hone ndi hune nahone ri khou vhona mutsho ndi fhaḽa he ra vhona hone mutsho wo kalulaho vhukuma ndi ngazwo vha tshi khou vhona dzi temperature dzi nṱha vhukuma phala Laingsburg ndi 37 phala Beaufort West ndi 35 Atsina George hone ndi 25 kha vha dzhelendzhele na fhaḽa Debula Kapa Northern Cape dzi nṱha vhukuma nga nṱhani ha mufhiso wo kalulaho Uppington ndi 36 Cranford ndi 37 Calvania ndi 30 Sutherland nahone aiwa khou lavhelela mutsho no ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma kha ri mbo ḓi ya Free State nahone ra khou vhona nga kha ḓuvona makolo tibaho fhedziha dzi temperature ndi dzavhuḓi phala ḓoroboni ya fhaḽa Kroonstad Sasolburg na fhaḽa Bothaville musi ri tshi fhaḽa North West nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi fhaḽa Tosca fhedziha dzi nṱha vhukuma dzi temperature samusi ri khou vhona dzo swika fhaḽa ka 34 Vryburg ndi 33 Taung hone ndi 34 Bloemhof nahone ndi 33 musi ri tshi fhaḽa Rustenburg nahone ri khou vhona aiwa ndi 27 Potchefstroom nahone aiwa ndi 29 aiwa helino ndi komba kha vhe matekwana vhoṱhe